Der Leiten Chirurg spotted über das primitive Design der Menschen, bis sein Scanner einer biologischen Unglück auflichtet. Haltet den Patienten stable. Litet einen Bioscan des gesamten Spektrums ein, jetzt. Zors Azerblau-Panzerung schimmert vor Anspannung, als es sich über den gefallenen menschlichen Gesetzen büht. Die Notfallklaue der Medbay-Pump im Hintergrund. Niedriger Puls synchronisiert sich mit dem hektischen Schlag seiner zwei Herzen. Inherem eilt das Personal. Ein Mosaik verschiedener Spezies, die verschiedenen Wurdenträger zu behandeln, die von der Explosion betroffen wären. Stimmen erzählten eine disharmonische Symphonie von Sprachen, der Universal Übersetzer hinkten hinterher. Bioscan abgeschlossen, intonierte die Key. Alarm. Unidentifiziert metallische Partikel im Kreislaufnetzwerk detektiert. Empfehlsoffertig. Das kann nicht stimmen, flüstert Zor und überprüft die Anzeige selbst. Der Scan enthält dicht Eisencluster, die das Vascularsystem der Menschen sättigen wird, die jeden logischen Kontaminationsriesen trotzten. Fahren sie in herniert durch. Der Foreign-Diplomat der Erde, James Croft, lag unbeweglich auf dem Abtisch. Schnittwunden durch Granitsplitter bedeckten seine Linkseitwunden, die beim Abstürmen eines anderen Delegierten erlitten hat. Die Verletzungen waren Oberfläch, aber dies war etwas anders. Sekundäranalyse bestigt Erstbund, meldet das System. Metallische Elemente in allen Blutproben vorhanden. Primärsubstanz, Eisen. Zors Kiemenklappen flatterten wie Ohrschlag. Die Lebenszeichen der Menschen blieben konstant, trotz Metallkonzentrations, die Tätlichkeiten sein müssen. Nicht nur stable, sie waren laut den spärlichen vorliegenden Daten für seine Spezies vollkommen normal. Beruhigt, Senator Zor. Ein Scarf-Stimm durchbrach seine Panik. Drehte sich unsah Chefast Vorlach. Dessen purpurrot Platten nun in ein Stars, Autorders Muster gewechselt wären. Hat sein Verachtung für Zors Unerfahrenheit nie verborgen. Der menschliche Gesandte ist stable, Sir, aber die Scans sagen, sprechen Sie deutlich. Gibt ein massiv Eisensignatur in seinem gesamten Blutkreislauf. Ich habe so etwas noch nie beobachtet. Das Metall scheint integriert zu sein. Vorlachs Panzerung wälzt sich vor. Integriert? Im Blut? Undenkbar. Evakuieren Sie dies Bucht. Leiten Sie die Eindämmungsverfahren ein. Sir, ich glaub nicht. Sie, nicht verpflichtet, zu glauben. Vorlachs Kopfcam flammt vollständig auf. Dies ist das erst groß diplomatisch Treffen seit dem ersten Kontakt. Wir dürfen keine interspezifische Entdeckung zulassen. Ruhen Sie den Bereich, jetzt. Ein Strom im Eingang lenkt Ihr Aufmerksamkeit ab. Anja Sharma, die menschliche Delegierte, dringt sich in der Sicherheit vorbei. Im Gegensatz zu Croft hat sie Wals dunkles Haar und distinctly ander Gesicht als Zor bemerkt, dass sie auch kleiner und weniger muskulös war, was MIT berechten über ihren sexuellen Dimorphismus stimmt. Ein starker Kontrast zu seiner eigenen aquatischen Spezies, bei der gasgeschlecht optisch nicht zu unterscheiden war. Sicherheitschef Borvon folgt ihr. Sein Message bärenartig Gestalt, folgt fast den Toren aus. Ich müssen sehen, forderte Sharma. Geht es James gut? Ma'am, Sie müssen draugen bleiben, befahl Vorlich. Wir haben eine giftliche Kontamination identifiziert. Contamination? Gesichtsausdruck wechselt von Sorge zu Verwunderung. Was für eine Art? Extremmengen an Eisen sind in seinem Blut vorhanden, erklärt Zor, und erntet davor einen glühenden Blick von Vorlich. Das System stuft es als giftig ein, enix in sein Vitalwerk nominal. Anja starrt einen Moment lang, die Erkenntnis die Merde. Oh, das Eisen? Das ist Standard für Menschen.
Ease ist fundamental für die Sauerstoffviertel. Die Medbei-Verstand. Zor's Gedanken resten angesichts der erstaunlichen Implikationen. Ein Biologie. Die auf natürlich wie ein giftiges Metall nutzt. Gaswissenschaftlich Potenzial war schwindelergend. Absurd, erklärt Volek. Keine entwickelt Spezies wird ein derart volatiles System vernehmen. Allein der oxidative Schaden wird. Meint Verlaub, unterbrach Anja, ist nicht nur möglich, ist ein Tatsache. Jeder Mensch hat Hämoglobin auf Eisenbasis. Das ist Biologie 101. Zor bemerkt zusammen mit allen anderen, wie Chief Borven sein Gewicht verlagert. Sein dicken Klauen kratzen nachdenklich über den Boden. Angesichts der menschlichen Normen, vorwollig fort und durchsprach die Gespante still, müssen wir uns in das Eindämmungsprotokoll halten. Das Speziesbergreifrisiko ist zu groß. Sir, warf Zor ein, dessen Platten sich mit Entschlossenheit verdunkelten. Wenn dies ihr natürlicher Zustand ist, sollt unsere Priorität der Behandlung der tatsächlichen Wunden des Botschafters gelten. Borleks Panzerung flammt als Warnung auf, aber ein leises Ständen vom Optisch stahl die Aufmerksamkeit aller. Botschafter Croft watched auf. Was ist passiert? Fragt der Mensch und sagt zusammen, als versicht, sich aufzurichten. Sein Hellhaut war durch sein Saraceni, blattbefleckt formell Kleidung sichtbar. Bitte bleiben Sie ruhig, Botschafter, sagt Zor, und Hafim, sich abzusetzen. Es gab eine Explosion. Sie wurden verletzt, als sie den Centauri Verder schützen. Croft nickt langsam. Sein Harlows Kopfhaut reflektiert die Lichter der Medbei. Dann bemerkt die spürbar Anspannung. Gibt es ein Problem? Zor blickt zwischen Vorlek und Sharma hinunter und spürt den wachsenden Konflikt zwischen dem medizinischen Dogma und der diplomatischen Notwendigkeit. Dieser Gipfel war bereits sehr brechlich. Ein Missverständnis wie dieses konnten sie erbringen. Und da brannt unter seiner Besorgnis ein stark wissenschaftlich Neugier. Ein Spezies, die sich entwickelt hat, Eisen als zentrale biologische Komponente zu nutzen? Musst es verstehen, sie trugen nicht nur Metall. Ihr ganzes Lebensblut war darauf aufgebaut. Die Atmosphäre wurde dicker, wenn Vorlek auf und ging. Sein Schappen wechselten wie Aufregung. Croft beobachtete dies, mit diplomatischer Geduld, obwohl Zor sah, wie sich der Kiefer der Menschen leicht zusammenzog. Sie behaupten also, Vorleks Stimme tropft wie Skepsis, dass ihr Gesangsrasse sich entwickelt hat, Eisen für den Sauerstofftransport zu nutzen. Ganz ohne genetische Manipulation? Das ist korrekt, erwidert Croft, und behielt seine Fassung. Hämoglobin auf Eisenbasis findet man bei unseligen Spezies auf der Erde. Es ist eine rolte Evolutionentwicklung. Zor ging gazu über. Crofts Verletzungen zu inspizieren und nutzte den Moment, den Menschen genauer zu untersuchen. Die Wunden benötigten eine Angemessin-Versorgung. Chefarzt wandte sich Zor und Volek. Dies Schnittwunden erfordern Aufmerksamkeit. Was auch immer wir von ihrer Biologie halten mögen, sie unbehandelt zu lassen, ist das große Risiko. Behandeln Sie die Wunden, räumt Volek ein, aber halten Sie weil Isolation aufrecht. Kein Kontakt zu anderen Patienten. Chief Borven verlagert sein Maß. Die Explosion hat wir delegiert als nun Spezies verletzt. Uns fällt der Platz für ein vollständig Quarantäne. Dann schaffen Sie ihn, schnappt Vorlek. Eine neue resonante Stimme aus dem Korridor unterbrach ihn. Diese Einrichtung beherbergt derzeit das wichtigste diplomatische Ereignis seit einer Generation. Medizindirektor Kale trat ein. Sein gelterten Platten in musternder Autorit festgelegt, die selbst Vorlek nicht herausfordern konnte. Direktor Vorlek Schuppen wechselten zu formellen Respekt,
Wir stehen wir einem potenziellen Bio-Einmungsbruch. Ich habe die ersten Bericht gesehen, erklärt Kale, und ich habe auf die öffentlichen medizinischen Archive der Erde zugegriffen. Es scheint, dass unsere menschlichen Verwundeten transparent bezüglich ihrer Physiologie wären. Zor sah ein Phänomen. Director, das menschliche Kreislaufsystem scheint komplizierte Mechanismen entwickelt zu haben, den Eisentransport zu steuern. Wenn wir studieren könnten. Absolut nicht, unterbrach WIRKLICH. Wir können nicht riskieren. Was genau riskieren wir? Trat anja vor, zu lernen? Einen anderen evolutionären Weg zu verstehen? Kraft hab ein beruhigend Hand. Vielleicht ist ein Kompromiss möglich. Die Erde ist bereit, medizinische Daten zu teilen, aber wir müssen sicherstellen, dass alle Verletzten zuerst angemessen behandelt werden. Kales Platten welten sich Systement. Einverstanden. Zor, behandeln Sie den Botschafter weiter. WIRKLICH koordinieren Sie die Versorgung der anderen Delegierten. Wanti sich Kraft zu. Mighty Eurer Erlaubnis, Botschafter, möchte ich ein formell Forschungskooperation vorschlagen, die menschliche Biologie auf medizinische Kompatibilität zu untersuchen. Natürlich, nickt Kraft, sagt dann zusammen, als Zor begann, ein Wund zu reinigen. Obwohl ich hoffe, dass dies die primären Ziel des Gipfels nicht entlassen lässt. Der Gipfel wird vorgesetzt, versichert im Chief Borven, sein Tiefstimm groß. Obwohl die Sicherheit verstärkt wird. Die Angreifer versichern, die Diplomatie zu streng. Wir werden ihnen diesen Sieg nicht gönnen. Zor nickt dem Director Kale zu, und spürt, wie sich ein Rückter Aufregung durch sein Brust zog. War nicht länger nur ein Senator. War der Leiter eines biologischen Durchbruchs. Befestigt die Sensoren am Arm des Botschafters, die frischen Proben zu entnehmen, rende das Datenpad fnie, Krafts Notfall Krankenheit anzulegen. Die öffentlichen Archive der Erde waren tatsächlich hilfreich gewesen, aber sie waren hauptsächlich oberflächlich gehalten, was auf die übliche diplomatische Geheimhaltung hindert. Scrollt durch die Basisdaten, Name, Alter, diplomatische Einstufung. Dann kam zu dem Abschnitt, den selbst eingeben musste, Verletzungsgeschichte. Als Zor Krafts Linksschulter untersucht, sah keine Wunden, sondern etwas, das zunächst für Narbenschweb hielt. Es war ein ganz lineares Muster aus tiefpigmentierter, angelmännlich glatter Haut, die sich vom Deltamuskel bis zur Schulterblattregion zog. Dieses Muster war nicht auf der diplomatischen AKI vermerkt. Zor berührt es mit dem Scanner. Das Muster war eigentlich kein Narbenschweb, sondern ein Reihe von implantierten, nicht reaktiven Nanodreiten. Die knapp unter der Oberfläche in die Muskelhalle eingeweht waren. Sie waren nicht sichtbar, bis man aus einem bestimmten Winkel scannte. Botschafter Kraft, fragt Zor vorsichtig, sein Stimm trocken. Haben Sie der als die in den öffentlichen Aufzeichnungen genannten medizinischen Implantate? Kraft hielt seinen Blick fest. Und für den Bruchteil einer Sekunde sah Zor etwas sehr Kaltes und Berednendes in den menschlichen Augen. Etwas, das nicht zu einem diplomatischen Gesandten passt. Das ist ein altes militärisches Transponder-Array, antwortet Kraft ruhig. Ein Überbleibsel aus einem früheren Leben. Es ist offline und medizinisch inert. Da Zor tiefer scannte, bemerkt dass das Array keineswegs inert war. Es war mit Krafts zentralen Nervensystem verbunden und strahlt winzig Energieimpuls aus, die auf einen sehr spezifischen Zustand hinweisen. Kampfbereitschaft. Ein Transponder-Array, murmelte Zor. Und der Blutsystem ist voll von biologisch integriertem Eisen, das für sein Hochsauerstoffträgfähig bekannt ist. Botschafter, Sie sind nicht nur ein Diplomat. Kraft suchte ließ an sein Lächeln verschwand. Ich bin der Diplomat, den die Erde schickt, wenn wir nicht wollen,
das die Verhandlungen scheitern. Zor's Forschungsleber folgt sich unnatürlich Kohl und rende sich aber die Nussen Ergebnis vertieft. Ein Tag war vergangen, und sein chemisch Nubier hat sich zu einem tiefgreifenden Rätsel entwickelt. Der Bildschirm sieht cellular Interactionsmittel, die mit keinem bekannten Modell stimmten. Die Tersicht auf, und Kehl trat ein. Die Platten des Directors zeigten Besorgnis, als Zor's niedergeschlagen Halten beobachtete. Sie haben bei der Morgensprechung gefällt. Ich gehe davon aus, Sie haben etwas entdeckt, das Sie für kritischer halten als das Protokoll. Sehen Sie sich das an, sagt Zor, unvergärte die in sich. Menschliche Blutzellen transportieren nicht nur Eisen. Sie regulieren es aktiv. Sie haben die Oxidation selbst als Teil ihres Transportmechanismus nutzbar gemacht. Faszinierend, aber das ist keine Entschuldigung, eine obligatorische Besprechung zu ignorieren. Kehls Schuppen wechselten Zurich zu einem Lehrmuster, es anders angesichts der jüngsten Entwicklungen. Zor's Kiemenklappen zogen sich zusammen. Welche Entwicklungen? 3 weiter Delegierte haben Symptome entwickelt, die denen des Centauri nennen. Volak verlangt, dass der Gipfel vollständig ausgesetzt wird. Das ist eine Reaktion, protestiert Zor und zog einen weiteren Datensatz hoch. Die Symptome sind geringfügig, und es gibt keinen Beweis für Beweis? Vorlach stimmt Durchschnitt das Labor, also Eintritt. Sie wollen Beweis? Wie war es MIT wir sich verschlechtern Patienten und einem völlig unbekannten biologischen Agents? Zor's Platten verdunkelten sich wie Frustration. Wir wissen nicht, dass es ein Agent ist. Das Timing deutet auf, das Timing bestigt, woverich geürt habe, kontert Volk. Spezies begreift Contamination aufgrund eines fehlgeschlagenen Eindämmungsversuchs, verfahren, denen sie widersprochen haben. Wenn ich bitten darf, warf Kehl ein, sollten wir uns vielleicht darauf konzentrieren, den Mechanismus zu verstehen, anstatt Schuld zu zuweisen. Ein Tumult im Flur lenkt ihr Aufmerksamkeit ab. Chief Borvin Ersching, dicht gefolgt von Anja Sharma. Die Gewohnt Ruhe des Sicherheitschefs war verschwunden. Wir haben ein Problem, verkündet Borvin. Botschafter Croft bestet darauf, in der heutigen Sitzung Teil zu nehmen, trotz seines Zustens. Und 2 weiter Delegierte melden Symptome. Sein Zustand? Zor's Kiemenklappen flammten vor Sorge auf. Leitsfieber mutiget, erklet Anja. Nichts Ernstes, aber angesichts des Kontextes. Nichts Ernstes. Vorlachs Platten welten sich unglubig. Eine unbekannte Krankheit, die sich unter mehreren Spezies ausbreitet, ist nicht ernst. Zor wandte sich wieder seinem Display zu, sein Verstand Vernunftpunkt. Etwas am Infektionsmuster stimmt nicht. Zog die Krankenprotokoll hoch und kreuzt sie mit seiner Forschung. Warten Sie, Mermeltia, sein Schuppenluptetten vor einer plötzlichen schockierenden Erkenntnis auf. Es ist keine Contamination, es ist Interaction. Erklärern Sie sich, verderte Kehl und Tratner. Die Symptome treten nicht bei allen exponierten Delegierten auf, erklärt Zor und rief ein Patienten nicht auf. Nur bei denen, die der Explosion affin Wunden hatten. Diejenigen, die direkten Blut-zu-Blut-Kontakt gehabt haben könnten. Das bestickt mein Eindämmungsargent, beharrte Volk. Nein, sie sehen es nicht. Zor's Schuppen pulsierten wie Aufregung. Die menschlichen Blutzellen steuern nicht nur Eisen. Sie zeigen mehrere, unterschiedliche Proteinkonfigurations. Hab ein Datensegment Herver, das Wild Variationen in den menschlichen Zellen sieht. Die Parteienexpressions wären beispiellos. Ungleich, erklärt Volk. Natürlich Blutvariation innerhalb einer einzelnen Spezies ist minimal. Dies Unterschied
Vielleicht ist das genau der Schlüssel zu ihrer Funktion. Spekuliert Kale, anstadiert die Daten, zu wachsendem Interesse. Wir nahmen en das die Blutchemie uniform sein muss. Aber Menschen twickelten mehrere, compatible Variationen. Jede mit ihrem eigenen fortgeschrittenen Eisenregulationssystem. Ein Prioritzalarm schalt vom Panel. Die Stimme der medizinischen Key war dringend. Alarm. Centauri delegierter erlet kritische Systeminstabilität. Sofortiges Eingreifen erforderlich. Zors Herzen Hamerten. Die menschlichen Zellen interagierten nicht nur. Sie versuchten, neue biologische Wege zu schmieden. Die Komplexität war temperabend, aber wenn sie fehlschlag. Ich liet ein vollständig Quarantäne ein. Kundheit Volk en sein Schuppen waren in absoluter Autorität festgelegt. Und Zor betrachten sie sich als suspendiert, bis zu einer formellen Überprüfung. Das können sie nicht, begann Zor. Ich kann und ich habe es getan. Vorlachs Muster blieb fixiert. Ihre Besessenheit von der menschlichen Biologie hat die Sicherheit dieser Einrichtung gefährdet. Wir würden uns glücklich schätzen, wenn dies nicht alle diplomatischen Beziehungen zur Erde beendet. Als Vorlach hinestürmt, legt Kale ein beruhigend Hand auf Zors Schulter. Setzen Sie Ihre Forschung fort, sagte Lies. Ich würde mich die administrativen Folgen kümmern. Zor nickt, sein Kiemenklappen waren wir Entschlossenheit eingespannt. A war Kurs wir einem Durchbruch, etwas das unser Verständnis vom Leben selbst neu gestalten kann. Musst es nur beweisen, bevor es auseinanderfiel. Die größten Entdeckungen beginnen, wenn wir das in Frage stellen, was wir wissen. Der Wartungskorridor war eng verborgen, aber der Sicherheitschef navigierte ihn, Joider Leichtigkeit. Zor folgt dem Untrug sein tragbares Analysekit. 10 Minuten. Grot Borven Lies. Mehr kann ich nicht garantieren, ohne auszulessen. Es wird reichen. Zor Schuppen welten sich via Denkbarkeit. Denken Sie mir noch nicht. Wenn Vorlach Sie hier findet, nachdem Sie suspendiert wurden. Die Drohung hing in der Luft, als Borven ein Sicherheitsbeamtung. Die Platt glitt auf und entfällt die Damage Quarantäne Station. Darin lagen die betroffenen Delegierten in Bedrängnis. Ihr Zustand verschlechtert sich. Zor eilt zu Crosskranken wird. Der Mensch sah blass aus. Aber sein Vitalwort waren im Vergleich zu den anderen stabil. Neben ihm rang der Centauri Delegierte nach Luft. Das ist unlogisch, ermeldte Zor, und überprüft die Messwort. Die Reaktionen auf das fremde Blut sind weitaus extremer als ein einfach imminent wird ist denn. Aktivierte sein Kit und nahm frisch Proben, sowohl von Croft als auch von Centauri. Der Bildschirm sieht sofort Ergebnis an. Unglaublich, so Schuppen Lieutenant vor Erkenntnis. Das Eisen ist nicht das Kernproblem. Mochten Sie das in einfacheren Worten erklären? Fragt Borven, rende die Turbiobachste. Menschliches Blut enthält nicht nur Eisen. Ihr Gesamtbiologie ist darauf abgestimmt, es zu regulieren, erklärt Zor, dessen Kechel via Aufregung pulsierte. Ihr Leber werden Zellularstrukturen, als optimiert für präzise Eisenwert. Aber mehr noch, sie besitzen multiple Bluttypen mit einzigartigen Proteinmarker. Und das ist Gott? Es ist genial, Zor Schuppen blitzen. Die anderen Spezies verschlechtern sich, weil ihr einfixieren, kupferbasierten System dies biochemisch Komplexe nicht bewältigen können. Ihrem Krop fällt der Regulierungsmechanismus, eisenrichtig zu verarbeiten, und ihr Uniform Blutchemie wird von den multiplen Proteinkonfiguration überwältigt. Ihr Immunsystem geraten in Panik. Griefen gleichzeitig dassen, was sie als zahlreich verschiedene Investoren an ein Toxin ansehen. Wie eine allergische Reaktion in mehreren Fronten. Eins denn von Crossbett so sehen.
Die Augen des Botschafters fnetten sich und fokussierten überraschender Klarheit. Sie forschen immer noch, fragt Croft, sein Stimm rau. Selbst nachdem sie suspendiert haben? Botschafter, Zor Tratner, ich muss sie fragen. Gabby's in der menschlichen Medizin Geschichte Gemmels Problem beat Blutinfusion zwischen ihren eigenen Leuten? Croft nickt langsam. Blutgruppen. Unterschiedlich menschliche Populationen entwickelten unterschiedlich Marker. Wir lernten aber die Kompatibilität. Durch Tragödie. Dann ist das Prinzip handlich. Zor schaffen Welten sich via Aufregung. Ihr Blut erzeugt ein Doppeltkreis bei den anderen Delegierten. Ihr System gibt Fan sowohl gegen Fremdprotein als auch gegen die Eisenexposition. Lich wie verschiedene menschliche Populationen Toleranz aufbauen mussten. Wir müssen die Metalltoxizität behandeln und können spezifische Lösungen für die Proteinreaktion jeder Spezies entwickeln. Ein faszinierende Diskussion unterbrach Borven, aber wir haben basic, mehrere Signaturen hören sich. Warten Sie. Croft streckt die Hand aus und umklammert Zor's Arm mit unerwarteter Stärke. Mein Notizen, mein persönlich Krankenschicht. Anja hat sie. Sie könnten helfen. Zor nickt schnell und folgt Borvan dan Zurich in den Zugangskorridor. Sie schlüpfen gerade noch durch, als Stimmen aus der Hauptfall weiterhalten. Ein vollständig Verletzen der Quarantäne Brodels. Vorlax unverwechselbar Ton war klar. Die menschliche Delegation muss zur Rechenschaft gezogen werden. Davor, dass sie eine Biologie hat, die sie sich weigern zu verstehen, verderte Anjas Stimme heraus. Davor, dass sie darauf bestet, die Diplomatie trotz klarer medizinischer Risiken fortzusetzen, ihr Hartnäckigkeit hat zu 7 kritisch kranken Patienten ohne Heilmittel geführt. Wie erleicht, unterbrach Kales ruhige Stimme. Sollten wir uns darauf konzentrieren, Lösungen zu finden, nicht Ziel. Versteckt im Zugangsweg resten Zors Gedenken. Standardbehandlung scheiterten, weil sie zwei separate Kämpfe forten. Immunsuppressiv wurden die Eisenvergiftung verschlimmern. Abracht Anjas Notizen, und abracht sie sofort. Ich kenn diesen Blick, grollt Borven Lies. Sie planen etwas Rücksichtsloses. Nicht rücksichtslos, Zor schaffen Seiten Entschlossenheit, notwendig. Die Standardprotokoll funktionieren nicht, weil wir gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Problemen konfrontiert sind. Wir benötigen spezifische Proteinprotokoll, wenn wir die Eisenexposition behandeln. Und wie gedenken Sie das zu tun, wenn Sie suspendiert sind? Auf die Gleichweise wie die Menschheit etwas über Blutgruppen gelernt hat, antwortet Zor. Durch akribisch Beobachtung und systematische Tests. Ihr medizinische Geschichte kennt uns zeigen, wie wir dies Immunreaktionen eingehen können. Eilt in, sein, Kiemenklappen zogen sich zusammen. Obwohl ich möglicherweise weiter unterstützen benteich. Beim Umgehen der Quarantäne. Borven stieß ein leases Grummeln aus. Sein Klauen klickten resigniert. Was ich eils für die Wissenschaft tust? Können Sie. Ich kenn einen Schleichweg zu den diplomatischen Kartien. Aber wenn wir erwischt werden. Wenn wir erwischt werden, versichert Zor. Obwohl sein Schuppen seinen Zweifel verrieten, wird es egal sein. Ohne die korrekten Behandlungsprotokoll für beide Probleme, werden diese Delegierten nicht lange genig leben. Am besten eins erreichen. Zurich in seinem Leben tilt Zor schnell sein Erkenntnis bezüglich Cross-Transfusionsgekt MIT. Kales Schuppen wechselten zwischen Schock, Überlegung und schläglich Entschluss. Sie glauben, diese Blutgruppenprinzipien können uns helfen, die Immunreaktion zu entschlüsseln? Die medizinischen Daten sind klar, beharrte Zor. Botschafter Crofts Akten belegen. Wie die Menschen Methoden zur Steuerung verschiedener Bluttypen entwickelt haben.
When wir dies Prinzipien anpassen können, rend wir gleichzeitig die Eisen Toxicität behandeln. Es ist völlig beispiellos, bemerkt Kehl. Aber sein Schuppen, ein aufkeimens Interesse Seiten. Die Behandlung soll der toxischen Metallen wirken, als auch einer komplexen Immunreaktion bei mehreren Spezies. Wir haben keine Zeit für Präsidentspiel, grollt Borven. Dies Delegierten sterben. Ein weiterer paar Rätsel blinkt auf Zors Tablet. Die Vitalwort des Centauri stürsten aufgrund des selbstzerstörerischen Zyklus seines Immunsystems in einen Schockzustand. Ohne Eingreifen blieben ihnen Stunden, vielleicht weniger. Die anderen wurden folgen. Director, Zors Schuppen verdunkelten sich vor Entschlossenheit. Geschwörste, dass das gegen jedes medizinische Protokoll versteht, das wir besitzen. Aber dies Protokoll wurden geschrieben, ever wir der menschlichen Biologie begegnet sind. Ihr Blut stellt uns vor zwei einzigartige Herausforderungen, denen wir noch nie gegenüberstanden. Wir brauchen eine Methode, die Immunreaktion zu behandeln, ohne Immunsuppressiv zu verwenden, die es dem Eisen erlauben würden, sie zu tun. Kehl musterten lange, sein gelterten Schuppen wechselten durch komplex Muster. Schließlich nahmen sie eine neue Konfiguration, und die Zor noch nie gesehen hat. Verstehen Sie, dass Sie, wenn Sie sich irren, niemals wieder Medizin praktizieren würden? Schlimmer noch, Sie würden wahrscheinlich mit einer strafrechtlichen Anklage rechnen müssen? Ja, antwortet Zor ohne Zeigung. Aber wenn ich richtig liege, würden wir mehr tun, als dies Delegierten zu retten. Wir würden eine neue Grenze für die interspezifische Medizin erschlagen. Stellen Sie sich vor, wir könnten biologische Ressourcen spezies begreift teilen. Die Schuppen des Directors wollten sich so etwas wie Stolz. Dann müssen Sie sich beeilen. Ich werde mich Vorlag an die Bürokratie kümmern. Sie konzentrieren sich darauf, die Behandlung zu entwickeln. Awante sich Borven zu. Ich vertraue darauf, dass die Sicherheit vorübergehend weniger wachsam sein kann als Oblick. Die Antwort des Sicherheitschefs war ein grimmiges Kickern. Ein merkwürdig Sasch bei Nachtglen. Sie fuhren oft zu vorübergehenden Strungen in Sicherheitsseisten. Höchst bedauerlich. Das Isolationsfeld der Quarantänestation St. Lies, als Zor die Erstbehandlungsdosis vorbereitet. Proben von Crofts Blut, in ihr besten Teil getrennt, folgten ein Reihe von Spezialflächen. Der menschliche Botschafter beobachtete dies von seinem Bett aus. Schwach, aber wachsam. Sind Sie sicher, dass das funktionieren wird? Fragt Anja von außerhalb des Felds. Sie hat den Beobachtungsbereich nicht verlassen. Die Theorie ist fundiert, antwortet Zor. Dessen Schuppen intensive Konzentration Seiten. Botschafter Crofts Blut enthält mehrere verschiedene Proteinmuster. Wir können dies nutzen, an Spezies-Capital Protein zu entwickeln. Die dies Antigen spezifisch neutralisieren. Das stoppt den Selbstangriff des Immunsystems, so dass es das Eisen sicher verarbeiten und ausscheiden kann. Ein Nebeneffekt ist, dass ein Lich-Protein-Antigen in jedem Blut eliminieren könnten, selbst in den infizieren kupferbasierten Typen, fügt Kehl hinzu. Was ein Spezies begreift Transfusion theoretisch möglich, Word. Wenn auch nicht Menschen, Eisen und Kupfer sind incompatible. Theorie wird nicht helfen, wenn Vorlag das Heier stoppt, grollt Borven vom Toren aus. Erfordert bereits ein Notfallprüfungsgesetz. Den Arbeiten wir zügig, sagt Zor, und ging zum Bett des Centauri. Sein medizinischer Scanner samt, als den sich verschlechtern Zustand Delegierten analysiert. Ihr Immunreaktion beschleunigt sich, und die Eisenvergiftung verschlimmert den Rückgang. Ohne ein zweigleisiges Song? Ratch AB, also die erst kombinierte Behandlung wäre erreicht. Die sorgfältig kalibrierte Mischung wird den Centauri entweder stabilisieren oder in aber den Abgrund stoßen.
Wie lange, bis wir Ergebnis sehen? Fragt Anja. Minuten, zu sehen, ob die Immunpanik nachlässt. Stunden, zu bestätigen, ob System das Eisen selbst regulieren kann. Zors Chemenklappen zogen sich zusammen, als die ins eigen Beobachte. Woris jesset, wir haben die Behandlungen für spezifische Physiologie korrekt ausbalanciert. Die Stationster glitt auf, als Kehl eintritt, sein Schuppenseiten dringend Muster. Vorlach hat 3 Mitglieder des medizinischen Ausschusses übersucht, sich sofort zu versammeln. Sie fordern alle Forschungsdaten und Behandlungsprotokoll. Sollen sie, meldete Zor, auf den Centauri konzentriert. Die Ergebnisse werden für sich selbst sprechen. Eine Änderung im Ton des Monitors erregt die Aufmerksamkeit aller. Die Vitalwert des Centauri verschoben sich. Sein einzigartigen biologischen Marker zeigen unerwartet stabilisierend Muster. Was passiert? Forderte Anja zu wissen. Die Antigen-Neutralisierung funktioniert. Zor schuppen Luktetten vor vorsichtigem Optimismus. Sehen Sie. Ihr Immunsystem bindet seinen selbstzerstörerischen Zyklus an der natürlichen Filterprozesse greifen. Bedeutet das? Fragt Borwin. Ihr Körper kann sich endlich darauf konzentrieren, das Eisenordnungsentscheiden, ohne gleichzeitig einen Bürgerkrieg zu führen. Zor bereitet schnell Dawson für die anderen betroffenen Delegierten VOR. Wir müssen die anderen behandeln. Bever dies es nicht genommen Experiment weitergeht. Volach stimmt Durchschnitt die Station, als Eintritt, gefolgt von 3 hochrangigen Medizinbeamten. Sein Schuppenseitenmuster absoluter Autorit. Das ist hier mitbindet. Mit Verlaub, Chefarzt, warf Zor ein. Die wolfigen Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung. Zeigen nichts als einen gefrickten Test an einem verwundeten Wurdentrag. Unterbrach Volach. Der Zweck dieser Einrichtung ist heilung, nicht die Durchführung radikaler Experimente an Diplomaten. Beobachten Sie die Messwert. Beharrte Zor und gestikuliert auf die stetig besser werdenden Vitalwert des Centauri. Die Behandlung ist wirksam. Ihr Immunsystem stabilisiert sich und steuert den Eisengehalt. Vorübergehend Stabilisierung rechtfertigt das Risiko nicht. Bemerkt einer der Beamten. Die Langzeitwirkungen einer solchen Proteinmanipulation sind unbekannt. Unbekannt ist besser als verstorben. Meldet sich Kraft zu Wort, sein Stimme war schwach, aber klar. Ihr konventionellen Methoden haben versiegt. Manchmal erfordert heilung Innovation. Innovation innerhalb etablierter Protokoll, kontert Vorlach. Nicht rücksichtsloses Testen durch einen suspendierten Junior Xenobiologen, der von der menschlichen Biologie besessen ist. Zor schuppen verdunkelten sich vor Frustration, also die Nussen Centauri Daten überprüft. Die neutralisierenden Protein funktionierten tadellos. Wenn sie die anderen nicht bald behandelten, sie wollen Protokoll? Forderte heraus und zog die detaillierten Scans auf dem Hauptdisplay hoch. Hier sind ihr Protokoll. Wir verändern ihr Biologie nicht. Wir neutralisieren die fremden Protein, die Immunwebreaktion verursachen. Das Prinzip kann die Speziesbegriff Medizin verändern. Zumindest bei Lebensformen auf Kupferbasis. Verändern? Vorlach schuppen Seitenreins ungläubigkeit. Es gibt nichts Transformatives und plötzliches Scarfs Einatmen vom Centauri-Bett unterbrach ihn. Wie fühlen Sie sich? Fragt Zor und fort einen weiteren Scan durch. Seltsam, antwortet der Centauri, sein Stimmlich deutet auf Verwirrung, aber nicht auf Schmerz hin. Aber besser, das Interviewer. Es verblasst. Glitch. Haucht einer der Beamten und traten her, die Daten zu untersuchen. Glitch. Anjas Stimme hat ein Scarfkarte. Wie sich entwickeln, Eisen in unserem Blut zu verwenden?
Der Notfallsall der medizinischen Ausschusses fällt sich übermütig Formel an, also 3 Stunden später sein Ergebnis präsentiert. Der politische Kampf hat sich nur noch verschärft. Dies Protein erklärt Zor und hab den Stream Herver zeigen, das were gezielte Neutralisatoren für Blutantigen, praktizierter Art herstellen können. Der Prozess spiegelt die natürlichen Abwehrmechanismen unseres Körpers wider, aber präziser zielgeneigt. Präzis zielgeneigt ist kaum natürlich. Wanti Einbeamterein es in zeremoniell Kleidung erstellt. Die Einführung künstlicher Protein birgt ein immenses Risiko. Sie mag ein Antigen neutralisieren, ja, aber welch anderen Funktionen kennt sie streng? Welch Konsequenz ist schwerwiegender als der garantierte Tod? Unterbrach Kehl nahe dem Eingang. Die Messwerk des Centauri Delegierten zeigen ein vollständig Normalität immunreaction, die das Eisen nun erfolgreich isoliert, ohne immunsuppressiv zu bändigen. Ein Erfolg rechtfertigt keine weit verbreite Anwendung, argumentiert Volek, dessen Schuppen starr wären. Diese Einrichtung kann keine experimentellen Behandlungen auf der Art begrenzter Datenbasis befürworten, besonders nicht bei Personen mit hohem diplomatischen Status. Rend wir diskutieren, Zors Kiemenklappen zogen sich vor Frustration zusammen. Verschlechtern sich solches weiter delegierte weiter. Die Genesung des Centauri beweist die Wirksamkeit der Behandlung. Es beweist nichts außer ihrer Bereitschaft, mit Leben zu spielen. Kontert Vorlich. Ich reich ein formell Empfehlung für ihr dauerhaft Entfernung aus der medizinischen Praxis ein. Die Kämmertüren glitten auf, als Chief Borvon eintritt. Sein Großgestalt vergehrt sofort Aufmerksamkeit. Apropos diplomatisch Leben, Grote, die Arndt-Delegation droht, sich vollständig zurückzuziehen. Ich sei denn, Verderter erholt die Behandlung. Sie kennen unglitsch dies. Dies nicht autorisiert, begann Volek. Sie haben die Genesungsditten des Centauri beprüft, unterbrach Borvon, Seinhauer klickten vor unterdrückter Belustigung. Genuine Wort wären, wir willen Innovation, aber Ideology. Zor nutzte den Moment und sieht neue Daten an. Die Genesung des Centauri ist bemerkenswert. Sein Immunsystem hat sich nicht nur normalisiert. Der Protein-neutralisierende Grospsie scheint breiter Anwendungen zu haben. Ihr Körper hat das künstliche Protein als göttliches Antigen akzeptiert und es in den Gedächtnis der Zellen gespeichert. Sie können es nun natürlich produzieren, was sie effektiv gegen menschliches Blut immunisiert. Unglitsch, normalte ein Binter, aber sein Tong nun Wunder entfiehlt, nicht evil nun. Dieses Wort wird in letzter Zeit ziemlich allglücklich, bemerkt Kehl trocken. Vielleicht sollten wir uns weniger darauf konzentrieren, was wir für unglitsch halten, und mehr darauf, was wir als möglich beweisen können. Ein Rätselalarm blinkt auf. Die Vitalwerk der Arndt-Delegierten fielen rapid ab. Zor Schuppen vergunkelten sich wie Dringlichkeit. Uns Luft die Zeit für Debatten daven. Die Behandlung funktioniert. Die einzig Frage ist, ob wir sie rechtzeitig verbrechen werden. Die Frage, Volek Schuppen Seiten Warnmuster, ist, ob wir die korrekte medizinische Wissenschaft aufrechterhalten oder zulassen, dass die Anarchie diese Einrichtung versert. Hier geht es grundlegende Prinzipien. Nein, Kraftstim war klar, als der menschliche Botschafter von Anja Gestut eintritt. War blass, aber entschlossen. Es geht das grundlegende Prinzip der ärztlichen Praxis. Leben zu retten. Botschafter, Vorlich Schuppen wechselten zu diplomatischen Mustern. Sie sollten sich ausruhen. Ich sollt helfen, kontert Kraft, der sich vorsichtig neben Zor stellt. Mein Blut hat dies versiegt. Es sollt mein Blut sein. Das hilft, das Heilmittel zu schaffen. Das Risiko ist meins, es zu teilen.
Das Risiko liegt in der Anwendung ungetesteter Verfahren, argumentiert Volek. Unsere Protokoll existieren aus einem Grund. Ihr Protokoll weist an hin, wurden geschrieben, ever sie wussten, dass wir existieren. Manchmal müssen Protokoll sich entwickeln. Zor's Tablet lutet, mit einer weiteren Warnung bezüglich des Estens der Arend. Sein Schuppen wilten sich, engeltiget. Ich behandle die Verbelbenden Delegierten, wirken die da an Namen sein ausrüsten. Wenn sie mich aufhalten wollen, müssen sie mich physisch festhalten. Dann können sie jeder Delegation erklären, warum sie das Verfahren über das Leben ihrer Leute gestellt haben. Sie werden ihr Lissens verlieren, warnt die Volek sein Schuppen drohten. Dann verliere ich sie, in dem Wissen, dass ich richtig gehandelt habe. Zor wandte sich zum Gehen, hielt dann in. Direktor Kale, sie sagten mir einmal, dass die größten Entdeckungen daher rühren, dass wir unsere Annahmen in Frage stellen, dass wir es wagen, uns das Unglitch vorzustellen. Kales Joltert Schuppen wechselten zu stolzen Mustern, als sich Zor anschloss. In der Tat, an ich glaub, es ist Zeit, dass wir uns neue Möglichkeiten vorstellen. Chief Borven stellen Sie sicher, dass unser Forscher ungehinderten Zugang zur Quarantänestation hat. Ist bereits erledigt, Director. Die Hauer des Sicherheitschefs klickten zufrieden. Obwohl ich vermute, dass Chefart Vorlek zahlreich Verstoberich einreichen möchte. Reichen Sie ein, was Sie müssen, sagt Zor. Der Zur Turjing. Aber reichen Sie ein, nachdem wir unsere Patienten gerät haben. Die Station samt von neuer Entschlossenheit. Zor sich zwischen den Betten, bewegt und die Reaktion jedes Delegierten überwacht. Der Arend stabilisiert sich, dank der Verfeinerungen in der Proteindosierung, schneller als der Centauri. Die Antigen-Neutralisierung schreitet effizienter voran, erklärt Zor Kale. Jede einzigartige Biologie hilft uns, den Prozess zu perfektionieren. Faszinierend, vermeldete der Direktor. Die neutralisierenden Protein befördert eine spezifische Anpassung an die Immunsignatur jeder Spezies. Genau, bestigt Zor und passt die Parameter für den nächsten Patienten an. Wir müssen die Proteinstruktur für eine optimal Kompatibilität mit jeder unterschiedlichen Physiologie maßschneidern. Kraft beobachtete dies von seinem Bett aus, wo Anja in schlieglich zur Ruhe überredet hat. Menschliche Blutgruppen haben sich in verschiedenen Populationen unterschiedlich entwickelt. Es ist logisch, dass verschiedene Spezies maßgeschneiderte Lösungen benötigen. Und wir entwickeln diese Lösungen nun systematisch, bemerkt Kale, dessen Schuppen via Aufregung welten. Das kann die interspezifische medizinische Sicherheit neu definieren. Die Stationster glitt auf. Borven trat ein und duckte den Kopf. Zwei weitere Delegationen fordern die Behandlung in Haar. Nicht nur für Nafkel. Sie streben eine Immunisierung gegen potenziell zukünftige Exposition gegenüber menschlichem Blut an. Zors Kiemenklappen zogen sich besorgt zusammen. Diese Behandlung wurde für kritische Fälle konzipiert. Die Preventive Anwendung ist eine Diskussion für später. Konzentrieren wir uns auf unsere aktuellen Patienten, warf Kale ein. Der Prioritätsalarm lenkt der Aufmerksamkeit zurück auf den Arend. Der Delegierte lenkt das Bewusstsein zurück. Sein lebendige Hautfarbe kehrt zu ihrem normalen Farben zurück. Wie fühlen Sie sich? Fragt Zor und führt einen abschließenden Scan durch. Ganz, antwortet der Arend, dessen melodische Stimme von Erleichterung erfüllt war. Die Corrosion. Sie ist weg? Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Die neutralisierenden Protein funktionieren wie vorgesehen. Bestkigt Zor. Die natürlichen System ihres Körpers verarbeiten das restliche Eisen. Unglitch. Wirklich vertraut Stimme aus dem Turmen.
Volak betrot den Raum, gefolgt vom vollständigen medizinischen Beprüfungsausschuss. Protein manipulation in diesem Umfang kann nicht stable sein. Effektiv, erwidert der Arend Delegiri trocken, ist sie es. Ich kann ihren Widerstand gegen ein Verfahren, das mein Leben gerettet hat, nicht nachvollziehen. Die Behandlung ist nicht autorisiert und giftgleich, beharrte Volak. Dies Wechselwirkungen könnten unvorhergesehen Langzeitfolgen haben. Anders als die sehr vorhersehbare Folge des Todes ohne sie, forderte Anja heraus. Zor konzentriert sich auf die Vorbereitung der nächsten Behandlung und ließ die politische Debatte sich herum geschehen. Die Daten waren unbestreitbar. Jeder erfolgreich behandelte Patient sieht Antigen-Neutralisierung, was seiner natürlichen Biologie eigentlich zu funktionieren. Die neuesten Messwerte des Centauri wirken da und hat Schlüsselpunkt auf dem Display hervor, zeigen ein vollständig normalisiert Immunreaction, vollständig Eisenbelastung und ein Lichtgenesungsmuster bei anderen Patienten. Und liefert mehr Daten für eine breitere Anwendung, fügt Kehl hinzu. Daten, die durch rücksichtslos Experimente gesammelt wurden. Sie hatten Glück, dass es funktioniert hat. Kontert Vorlich, nein, sagt Kraft, sein Stimme war stärker. Fortschritt ist notwendig. Mein Volk hat das durch not gelernt. Wenn Wissenschaft so starr wird, stagniert sie. Als neue Herausforderungen aufkamen, waren wir unvorbereitet, weil etablierte Institutionen neue Ideen fürchteten. Sie fürchteten das Risiko. Die Mitglieder des Beprüfungsausschusses tauschen Blick aus. Ihr Robben flüsterten, als sie die überwältigenden Beweis studierten. Zor setzt die seine Arbeit fort, wissend, dass die Ergebnisse das stärkste Argument waren. Die Behandlung wird vorgesetzt, erklärt Kehl entschieden. Unter meiner direkten Aufsicht. Volak, sie können ihr Einwand für das Protokoll dokumentieren, aber sie werden die Lebensrettung nicht behindern. Zor schuppen Lübtetten auf, als ein weiter Dosis verabreicht. Sie retteten nicht länger nur Leben. Sie deckten tiefgreifend biologische Wahrheiten auf, die Medizin für immer verhindern würden. Die Hauptkonferenz kam, die nun ein temporäres Forschungszentrum war MIT analysiert Gipfel. 2 Wochen waren vergangen. Zor studiert die neuesten Protein-Interactionsmittel. Sein Schuppen zeigen tief Konzentration. Verderter 1 Dutzend Spezies Biobacterien. Der neutralisieren Grospset, weitreichender Anwendungen, erklärt und hat Daten hervor. Die Prinzipien, die wir für menschliche Blutantigen entwickelt haben, könnten für andere Protein-basiert Immunerkrankungen angepasst werden. Es kennt die Behandlung von Autoimmunerkrank revolutionieren und die Kompatibilität zwischen kupferbasierten Spezies verbessern. Und diese Behandlungen sind zuverlässig? Fragt der Arendtverder, dessen kristallin Form liegt brach. Durchaus zuverlässig, bestätigt Kehl. Vollgestidien zeigen keine negativen Auswirkungen, und die Immunität scheint dauerhaft zu sein. Kraft, inzwischen vollständig genesen, stand mit Anja in der Nähe der Biobactung-Frontier. Aufzeichnungen der Erde zeigen, dass menschliche Populationen unterschiedliche Blutgruppen durch Exposition entwickelt haben. Unsere Immunsystem haben über Jahrtausend hinweg hochentwickelt Erkennungssystem entwickelt. Jetzt können wir dieses Konzept anderswo anwenden. Zor fügt hinzu, sein Kiemenklappen denten sich via Begeisterung. Das Potenzial zur Verbesserung der interspezifischen medizinischen Sicherheit ist außergewöhnlich. Die Kammer darf nicht sich. Chief Borvon trat ein, gefolgt von Mitgliedern des medizinischen Ausschusses. Das Gipfel-Sicherheitskomitee hat die Behandlung offiziell für breiter Tests genehmigt, wirken die ja. Obwohl sie immer noch über Protokoll für den nicht notfalligen Gebrauch streiten. Ein großer Streit ist gessend, bemerkt Kehl, sein Schuppen waren amüsiert. Verhindert,
das unser Denken zu unflexible Word. Ein subtle well ging bei seinen Worten durch die Wörter. Jeder verstand die Anspielung. Vorlich hat ein Ausschied genommen. Nachdem der Ausschuss sein Versich, das Programm zu stoppen, abgelehnt hat. Apropos Protokoll, warf Anja ein. Der Medizinrat der Erde hat einen wohlfigen Rahmen zur Standardisierung der Behandlung eingereicht. Sie nennen es das Kraft-Zor-Protokoll. Zor schuppen wechselten zu Berechung. Das ist nicht ein Tig. Ich bin lediglich den Beweisen gefolgt. Sie haben mehr getan, kannte Kraft. Sie haben zentrale biologische Annahmen in Frage gestellt. Das ist genau das Denken, das wir für ein erfolgreich interspezifische Medizin brauchen. Und was ihren Status betrifft, Zor, fügt Kehl hinzu, sein Schuppen waren formal. Der medizinische Ausschuss hat eine Entscheidung getroffen. Zors Kimmenklappen zogen sich zusammen. Trotz seines Erfolgs hat viel Regeln gebrochen. Sein Karriere balancierte immer noch auf Messerschneid. Noch aber Prüfung der Beweis, fuhr Kehl fort. Und unter Berücksichtigung der außergewöhnlichen Umstände hat der Ausschuss beschlossen, ihnen nicht nur ihr Lizens zurückzugen, sondern ein neue Forschungsabteil einzurichten, die sich der speziesbegreiften proteinbasierten Behandlung widmet. Sie wollen, dass sie dies liegen. Die Kammer verstummt. Zor Schuppen wechselten durch Schock, Unglauben und schlägliche Entschlossenheit. Ich fühle mich geehrt, sagte vorsichtig. Aber ich hoffe, dies Roll erlaubt die Fortschritt praktisch Forschung. Es gibt noch so viel zu lernen. Ich glaube, das lässt sich einrichten, erwidert Kehl, sein Schuppen seitens Stolz. Besonders der mehrere Delegationen Forschungscenters zugesagt haben. Das Arendt Science Collective ist besonders daran interessiert, wie sich der Prozess an die kristallinbasierte Biologie anpasst. Zor wandte sich wieder seinem Datendisplay zu. Sein Verstand qual aber vor Möglichkeiten. Ein Kreis hat eine fundamental Verschiebung in der interspezifischen Medizin hervorgebracht. Zor stand in seinem neuen hochmodernen Leben, umgeben von fortschrittlicher Ausrüstung und einem Team von Wissenschaftlern zahlreicher Spezies. Das Immunologische Forschungszentrum hat seine ursprünglich Nachfolgerolle bei weitem überschritten. Die Nussen langzeitigen vom Centauri sind bemerkenswert, erklärte Kehl, einem häufigen Besucher. Das Immunisierungsspruch ist vollständig stabil, und wir haben analoge Behandlungen für 17 weitere Spezies entwickelt. Die medizinische Wissenschaft matcht Fortschritt, bemerkt Direktor, sein Schuppen waren zufrieden. Obwohl ich vermute, dass Vorlich immer noch die Geschwindigkeit beim Gängeln wird. Vorlichs jüngste Publikation zitiert tatsächlich unsere Arbeit, bemerkt Zor. Sein Kiemenklappen denten sich via Erwürgningen. Obwohl die Bedeutung sorgfältiger Dokumentation unkontrollierter Studien hervorhebt. Manche Lektionen brauchen länger, gelernt zu werden als in der, spekuliert Kehl. Apropos Lernen, ihr menschlichen Kollegen sind eingetroffen. Die Leberter glitt auf. Kraft und Anja traten ein, gefolgt von einem Team von Erdforscher. Der Botschafter sah vollständig geheilt aus. Der Medizinrat der Erde hat die erweiterten Studien genehmigt. Wirkendit Kraft. Sie sind besonders in präventiven Anwendungen für diplomatisch und Erstkontaktszenarien interessiert. Die Immunisierungsspruch, die sie entwickelt haben Auswirkungen weit über die Notfallversorgung hinaus, fügt Anja hinzu. Frühtests deuten darauf hin, dass wir Lichtbehandlungen für ein Reihe von speziesbegreifend Immunreaktionen entwickeln könnten. Zor Schuppen leuchteten via wissenschaftlicher Freude. Das Verständnis, wie verschiedene Immunsystem mit fremden Proteinen umgehen, könnte der Schlüssel zu einer sicheren universalen Medizin sein. Wir haben gerade erst begonnen, die Möglichkeiten zu erkennen und zu denken, grollt Chief Borven, als das Labor betrat.
Das Ailes damit began, while wir dachten, Metal im Blut sei unglitch, Seine Untersuchungen. Die fragt man sich, welch anderen Unglückkeiten wir noch finden könnten. Das ist die WIRKLICH, bemerkt Kehl, 10 Seiten ein Lehrmuster. Nicht nur über die menschliche Biologie, sondern über die Gefahr anzunehmen. Wir kennen alle Regeln des Lebens selbst. Zor ging zu einem Biobactungfernter und sah Patienten verschiedener Spezies bei der Behandlung zu. Jeder Erfolg erweiterte Wissen und entfaltet neues Potenzial. Ich habe heute Morgen ein Mitteilung von Vorlag erhalten, sagte Lies. Bittet die Erlaubnis, unsere nächste Studienreihe zu beobachten. Möchte die praktischen Anwendungen der theoretischen Immunologie besser verstehen. Wachstum manifestiert sich in vielen Formen, bemerkt Kehl. Sein Schaffen waren zutiefst zufrieden. Manchmal durch ein Kreis, manchmal durch Studium. Der Wissenschaftler bleibt für beide offen. Ein neuer Alarm lenkt der Aufmerksamkeit auf ein Hauptdisplay. Daten aus den ersten Studien auf Quantenebene zeigten unerwartete Entwicklungen in der Art und Weise, wie die kristalline Biologie die Immunisierung verarbeitet. Bereit, ein weiter Unglitch Entdeckung zu dokumentieren? Fragt Anja angemeldet Forschungsbewusstsein. Nein, antwortet Zor. 10 Seiten pure wissenschaftliche Freude. Bereit, ein weiter Möglichkeit zu dokumentieren, da wir uns einfach noch nicht vorgestellt hatten. Wenn dich dies Erkundung außerirdischer Biologie und wissenschaftlicher Entdeckung fasziniert hat, dann unterstützt uns.